Good afternoon, everyone. It's noon o'clock, so we start on time with our media meeting. The next ones to feature in this series of online meetings is the team of Grupa, Azoty, Kedzierzyn, Kozle. We have the head coach Nikola Grbic here with us and the captain Benjamin Tanti. As we did with the previous sessions, but we have some representatives of the media who didn't join the previous ones. I will shortly give the floor to the coach and the captain to share their feelings ahead of tomorrow's super final. I will translate it into Italian for those Italian media who don't understand English. And then I will submit the questions that I received over the last few days in English first, and then I will translate into Italian. And if you have any further questions, you are welcome to drop these using the chat that we have in this Zoom meeting. So I would start with you, Nikola. This is your first Champions League final as a coach, not ever. How do you feel? Oh, I feel excited. I think it was a great season until now. We had some troubles in the finals, but I think we came back to the level of form and performance we had before the playoffs. Everybody is healthy, so I think we will be prepared for Saturday. I don't see actually any Italian media following this. No, now I see. So I will quickly translate. Questa è la prima finale di Champions League per Nikola Grbic come allenatore. Naturalmente felice ed entusiasta di essere presente a questo evento. Spera ed è convinto che la forma sia tornata per la sua squadra, nonostante i piccoli, insomma, i problemi che ci sono stati nella fase finale dei playoff del campionato polacco, e quindi tutto è pronto per la partita di domani. Tutti i giocatori sono in buona condizione fisica e in salute, e questo è quel che conta. Benjamin? Yeah, like Nikola said, I think we are exciting. For most of the guys, the first final, super final of Champions League, so it's not like every year we can play this kind of event. So we are exciting. We were good the last 10, 12 days, so we are ready to fight and try to win this trophy. Le sensazioni del capitano Tanti sono le stesse rispetto al coach Grbic. La squadra ha lavorato molto bene e molto duro nel corso degli ultimi 10-12 giorni. C'è grande entusiasmo all'interno del gruppo perché naturalmente giocare una super final di Champions League non è un'opportunità che capita tutti i giorni, non solo per lui personalmente ma per la maggior parte dei giocatori che compongono la rosa della squadra. So thank you. I will now move on to the questions that I received over the last few days. Nikola, the first one is for you. How did you keep your team in shape since the end of the National League? Because there has been a break between the end of the National League and the Super Finals. How were you able to do so? Well, we didn't have as much time as Trento did, which is good in my opinion. We had just enough time to give rest to the players after the endings of the series of the finals, and then to come back and prepare the best we can for the finals. So it wasn't practically we have 5 or 6 practices where we try to work mainly on our things or the things that we have to improve a little bit. But as I was saying, we didn't have so much time. It was, I think, a perfect timing, meaning that we have enough time even to rest and then to prepare for this finals. La domanda riguardava la pausa, la transizione che c'è stata tra le finali del campionato polacco e le super final di Champions League, come sia stato possibile mantenere la condizione della squadra. Nicola sostiene che il periodo di break non è stato lungo come quello di Trentino. In realtà si tratta di un periodo ideale che ha permesso alla squadra di riposare un poco e di riprendere a lavorare con alcune sessioni di allenamento concentrate sugli aspetti del gioco che dovevano essere migliorati. Quindi non è stato un problema particolare, piuttosto diciamo una transizione ideale tra la fine del campionato polacco e queste super final.
The next question is for you, Benjamin, and it is about your perception of Trentino as an opponent compared to Lube and Zenit Kazan that you played in the quarterfinals and in the semifinals. So where would you place Trentino if you were to make a comparison holding these three teams? It's a really strong team like Lube and Kazan with really good quality of service, for sure. They have a big team in service, so we know that I think they build the team with these big points. So we have to be ready to suffer, but we also did it pretty well against Lube and Kazan. So we hope, I hope that we'll have the same patience during this game. But it's a team with big quality. They build the team to win trophy, and they are here because they come from the qualification. They beat Moscow, who made an amazing season, and they beat also Perugia in semifinal, who was one of the favorites. So I think this is one of the top teams in Europe. La domanda riguardava Trentino confrontato rispetto alle squadre che Zax ha giocato, contro cui Zax ha giocato nei quarti di finale in semifinale, ovvero Lube e Zenit Kazan. Benjamin sostiene che Trentino è una delle squadre più forti, ha iniziato il suo cammino in Champions League dai turni preliminari dove ha sconfitto Dinamo Mosca, che poi ha avuto una stagione incredibile vincendo il campionato russo e la Coppa CEV. Al tempo stesso poi diciamo, si sono imposti contro Perugia nelle semifinali, una delle squadre che era tra le favorite per il titolo in Champions League. È una squadra che è stata costruita per vincere delle competizioni, quindi estremamente competitiva e anche diversa rispetto alle squadre contro cui Zax ha giocato precedentemente, soprattutto per quanto riguarda il gioco al servizio, e quindi dovranno dimostrare la capacità di soffrire, di avere pazienza, e naturalmente la speranza è quella di avere un risultato simile a quello avuto nei quarti e in semifinale contro le squadre che abbiamo menzionato, ovvero Lube e Kazan. I continue with you, Benjamin. You are an elite setter, one of the top setters in the world. Your coach is a former elite setter. So the question is, to this extent, as two great setters, how have you discussed the preparations for the match of tomorrow? Like every game, it's not different because it's final of Champions League. Before every game, doesn't matter the competition and the game, doesn't matter the opponent. We have some speech before the game, how we prepare the game. But it's always good to speak with Nikola because he has this experience of setter. So the connection is good, and I think it doesn't matter if it's final or not. We prepare the game in the same way. La domanda che ho posto riguardava il ruolo di Benjamin come palleggiatore e Nikola come palleggiatore a sua volta durante una lunga carriera. Come è stata preparata da questo punto di vista la partita di domani? Benjamin sostiene che è stata preparata in maniera del tutto simile a come si fa con qualsiasi altra partita, con qualsiasi altro incontro. Non c'è nulla di diverso nell'atteggiamento e nella preparazione, sebbene si tratti di una finale di Champions League. Ci sarà naturalmente una conversazione prima della partita per definire le strategie da seguire, quali tattiche utilizzare, ma così come lo si è fatto per tutti gli altri incontri giocati quest'anno. Nicola, the next one is for you. You said that you had the time to have 5 to 6 training sessions. One of the journalists asked, which are the points that you have been working on, since the end of the Polish National League and in the preparations for the superfinals? There were mainly the points where we did some things during the season on some certain level that came to lack in the recent games we played. So it was just a couple of things that we worked on just to increase and to come back to the level of performance we had before that. So we already had those things. We already did them for a long period of time. We just needed to come back to do it again. So obviously I will not tell you which one, but it was all of this preparation for this game was mainly based and focused on our
performance, not so much of opponent, because if we are performing on our level and play the best we can, it really are the small things that are changing from opponent to opponent. Maybe we will move a block or defense a little bit more on one side or the other, or one setter has some characteristics different than the other. But I think in overall, it's much more important for us to play volleyball that we are feeling confident with and what we are doing good, to continue to do it, because when we were doing it, it was something that permit us to arrive where we are right now. La domanda riguarda il lavoro che è stato svolto dallo Zaxa nella fase di preparazione a questa Super Final. Su che cosa si è lavorato nello specifico. Nikola non ha voluto definire, diciamo, i dettagli su che cosa si è lavorato con maggiore attenzione, ma l'attenzione è stata riposta sul lavoro che riguarda la squadra, non tanto, non c'è stata un'attenzione specifica rispetto al rivale in questa partita di domani, quanto piuttosto alla capacità di riuscire a tornare ad essere performanti ai livelli che già Zaxa ha dimostrato nel corso della stagione e che ha permesso a questa squadra di arrivare fino alle Super Finals. Ci saranno naturalmente dei dettagli che devono essere definiti in funzione del rivale, ovvero le caratteristiche del palleggiatore piuttosto che la posizione del muro o le strategie di difesa, ma ciò che più conta è permettere alla squadra di giocare ai livelli che le hanno permesso di raggiungere questo stadio della competizione. The next question for you, Nikola, is something that maybe you have already answered. How can you neutralize the strongest points of your opponent? How can you make sure that you can deal with these and eventually win the game? Because you said that you worked more on yourself rather than on the opponent. Yes. There are players who are playing on a certain level that you cannot neutralize them. You can just try to limit their performance because they wouldn't be there and they wouldn't score so much and they wouldn't play the finals if they didn't have the quality to change or to adapt or to have more characteristics, not only one, because if they are limited to just one direction or one type of attack, then it would be much more easier to organize block and defense. But if somebody is performing usually at 70% and of attack or efficiency, and we manage to lower them on 50, for me it's already a success. So we don't have to pretend that we will keep them and neutralize them, neither of their players. We just have to try to keep them on a normal level of performance, not stratospheric, if you know what I mean. Because obviously, when you play the game like this, everyone will try to do their best, so it will be really difficult to neutralize each of them. The other thing is that we have to be prepared to play every element there is at the best way possible, because it's not only you have to serve good or you have to attack good, because you can attack 70% of efficiency, but your opponent is attacking 90, so it's not enough. Or you are serving really good, but they are serving even better. So we have to play volleyball. We have to play a good volleyball in order to try to win. And then if it's more to adapt to the service or to high ball attacking or primo tempo attacking or defending, it doesn't matter. We have to be able to adapt to the situation we have find ourselves in and try to be the best we can be. La domanda riguarda la capacità di neutralizzare i punti più forti di Trentino e in che modo si possa raggiungere questo obiettivo. Di fronte a giocatori che hanno raggiunto la fase finale della Champions League è praticamente impossibile parlare della capacità di neutralizzarli. L'obiettivo sarà quello di limitare le loro capacità e la loro abilità, per esempio, di fare punti,
Nicola faceva riferimento agli schiacciatori, se la loro percentuale è di un 70%, fare in modo che scenda al 50%, questo sarebbe già un successo. Non si può neutralizzare in toto i punti forti di una squadra avversaria che ha raggiunto la finale della Champions League, e bisogna dimostrare la capacità di adattarsi al gioco avversario e soprattutto di giocare bene in tutte le fasi e le componenti della pallavolo, proprio per garantire che tutte siano al più alto livello possibile. Nicola, one more question for you, because you will be playing, as we said, your first Champions League final as a coach, but you will be playing against a former team of yours, because you spent quite some time in Trentino. What comes to your mind when you think of the time you spent there, and how does it feel to be playing against one of your former teams in tomorrow's final? Well, I have a long career as a player in Italy, so practically from after a third year of playing, I already started to play against my ex-team. So this is the situation I've already been so many times. Obviously, it's emotional. It's emotional because I won my first championship, Italian championship with Trento, my first Champions League, not Cup of Champions, but Champions League with Trento. And it was first for both of us. So obviously, whenever I play against Trento is particular. The second thing is it's in Italy. It's not anywhere else. Third thing is in Verona, where I was here coaching for 2 years and a half. So there are plenty of moments where you can say, yes, it's emotional and it's the first time, or it's, you are coming back to the crime scene from years ago. But I think once we start the game, there will be no space for that, because the only thing I'm focusing on already is just to try to help my team to be the best they can be. La domanda che ho appena posto a Nicola si incentrava sul fatto che Trentino, l'avversario di domani, è una squadra per la quale lui ha giocato in passato. Quali sono le sensazioni e le emozioni che questo suscita? Nicola ha un po' scherzato dicendo che, avendo trascorso quasi tutta la sua carriera, una lunga carriera in Italia, capita spesso di giocare contro una delle sue squadre, una delle squadre per le quali lui ha giocato in passato. Quindi da questo punto di vista è una sensazione già provata e già sperimentata. Naturalmente Trentino ha un posto speciale perché proprio con questa squadra lui ha vinto il primo titolo nel campionato italiano e anche il suo primo titolo in Champions League, non in quella che era la Champions Cup fino al 2000. Ed è stato il primo titolo per entrambi, sia per Nicola che per Trento, quindi c'è sicuramente un rapporto speciale. In più le Super Finals si svolgono in Italia, dove lui ha trascorso praticamente tutta la sua carriera agonistica, e a Verona, dove lui ha allenato per 2 anni e mezzo. Quindi ci sono tanti fattori che entrano in gioco e che possono suscitare delle emozioni forti, ma domani la sua attenzione sarà esclusivamente incentrata sull'aiutare la propria squadra a giocare nel miglior modo possibile e ad essere performante. Quindi le emozioni ci sono, ma queste andranno a scomparire nel momento in cui si inizia la partita. Next question for you, Benjamin. It's about tomorrow's match. One of the journalists wanted to know how many times you have already played this game in your head, or have you sort of played it or imagined it? No, I don't think that I played already this game, because it's not so good, but for sure, I think it's always good before the game to start to think about the game, how we have to play. How we have to perform to try to win this game. So I think it's not the moment to play this game already, but just to think about the game and about the video, what we do, to see myself on the court, how I have to move in position in defense. So there is a lot of things. You have to start to think about this, but not to play already. La domanda che ho posto a Benjamin Tognuti riguarda
come si sia già immaginato, come si sia già svolto nella sua mente la partita di domani. E Benjamin ha sottolineato che è importante pensare alla partita, cercare di immaginare le differenti situazioni, vedere se stesso in campo, come muoversi, come organizzare il gioco, ma questo riguarda proprio la preparazione. Nella sua mente non ha immaginato la partita nella sua totalità, non è un film che ha già in qualche modo visto nella sua testa. So, for those who are following this online media meeting, if you have any more questions, you can use the chat option to send these to us. Let me see. This is about your brother, Nikola, Vladimir. What sort of words would he address to you, or has he already addressed to you before tomorrow's match as a motivator? No, he's we speak every day almost, but we didn't discuss this event in particular. So he's also in Kenya now, in Africa. So he's involved in some things he has to do with for FIVB. So we didn't we have been in contact lately so much. But from time to time, he sent me just this motivational ads or just a photo of me having the trophy of the cup, like something to remind me of, and so on and so on. So yeah, he will watch the game obviously, and we'll speak from today to until the game tomorrow for sure, because we always do, and I don't think he will. I'm not saying I don't need his motivational speech, because I don't have nobody to motivate me. I don't need, but it's always good to have somebody who was in the same shoes and who understands through what I'm going through, and I know he's there for me. So that's good. La domanda che ho posto riguarda il rapporto di Nikola Grbic con il fratello Vladimir, se gli ha già indirizzato qualche parola per motivarlo rispetto alla partita di domani. I due sono in contatto quotidiano e si parlano ogni giorno, non hanno ancora parlato specificamente della partita di domani, ma Vladimir si trova in questo momento in Kenya, ma ci sarà l'opportunità di avere una conversazione di qui a domani. Probabilmente manderà qualche foto di Nikola che tiene in mano una coppa a mo' di ulteriore motivazione, ma Nikola non ha, diciamo, bisogno di motivazioni particolari, sebbene naturalmente ci sia un legame forte con il fratello. Again to you, Nikola, one of the Polish media following this meeting is asking you, because you said you had really the right time since the end of the National League finals to the Super finals. Do you think that Trentino is a little bit more rusty since they had a longer break? I hope. No, I think obviously rhythm of the game is something that it's important, because when you play every 3 days, you have a rhythm of the game, and there are so many situations that are happening during this period of intense schedule that you get used to these difficult moments, these difficult situations, and how to overcome them. Once you go outside of this rhythm, sometimes happens that you lose this game rhythm, and it's just you need a little bit more time to come back when the situations are not going your way. But I think that I'm not counting on that at all. I'm not thinking that they will be performing less good because of that, because we all know how much is important this trophy, and I think that they will overcome all of the difficulties they are, and they will play their best volleyball. So I don't think that we had any advantage in particular because of this. Because also we played 12 days ago, so it's not like we played 3 days ago or 5 days ago. So we also lost a little bit of the game rhythm. But as I was saying,
Maybe at the beginning it will not be the best volleyball there is, because both things will be a little bit emotional at the beginning, but I think once we start, everything will come back to normal. Traduco brevemente in italiano, la domanda riguarda la differenza tra Trentino e lo Zaxa nel periodo che intercorre fra la fine dei playoff e queste super finals. Coach Grbic aveva detto che il periodo per lo Zaxa è stato pressoché ideale, mentre Trentino ha avuto una pausa un po' più lunga, se questo non possa essere a vantaggio dello Zaxa. Nicola sottolinea che è certamente importante riuscire a mantenere il ritmo di gioco e quando non si mantiene questo ritmo per un periodo prolungato diventa difficile poter essere, diciamo, performanti al massimo livello. Ciò nonostante non fa affidamento a questa pausa prolungata come una sorta di vantaggio per lo Zaxa, dal momento che Trentino è una squadra molto forte, molto competitiva e sa quanto sia importante per loro vincere questo trofeo. E d'altro canto lo stesso Zaxa ha giocato la sua ultima partita 12 giorni fa, quindi loro stessi mancano un po' del ritmo di gioco, non è come se avessero giocato la loro ultima partita 2 o 3 giorni fa, quindi di sicuro questa differenza nella durata della pausa dall'ultima partita giocata non sarà un fattore determinante. Dice all'inizio della partita di domani ci sarà probabilmente un po' di tensione e quindi bisognerà smaltirla prima di vedere della pallavolo del più alto livello. I just wanted to go through the questions that I received again. Nicola, as you said, there are no health problems in your team. Everybody is healthy. And to you, Benjamin, one last question. Which are the strongest points of Trentino that you should be ready to deal with tomorrow? I say already that it's a team of service. They have 6 jump service, so they are pushing all the guys. So we know that it's a big point of Trento. Ho chiesto di nuovo a Benjamin quali sono i punti forti della squadra di Trentino e questo è sicuramente il servizio. Ci sono 6 giocatori che eseguono la battuta in salto e devono essere ben pronti a gestire questo fondamentale nel miglior modo. This is now the last question as we are running out of time to you, Nikola. I'm reading this because I just received it. After losing the finals of the Polish League, you told your story to the players about the season you spent with Sicily, Treviso, 1999-2000. Treviso was a team built to win everything, but didn't manage to win the Scudetto and lost in the quarterfinal of the Serie A. A few months later, you became an Olympic champion. You wanted to underline that losing one goal doesn't mean that there is no way to win another, so it's kind of a similar situation to Zaxa now. What did help you to survive the time as a player? The thing that is like in life, not also in volleyball, is that when you go down and when you get beat up in some way, you have to get up and continue to fight. And I think I had few of those disappointments, huge disappointments in my career. And I just continue to be focused on what should I do to learn from my mistakes and try to be better the next time. And that was particular. I don't know how do you know this, because this is something I said on the first practice after we gathered. So, but anyway, I think it was the good example of, you know, having one of my greatest disappointments in my career. And then just months after, we won the Olympic gold, which I was dreaming of as a child. So that wouldn't be possible if I was thinking, you know, if I was doubting in myself, if I was thinking about what happened just months ago, or if I was, you know,
buried about this burden of disappointment that I had, because if you had in a career so long, for quite some time, we had so many disappointments, but also in the end we had also great successes. So you always have to try to learn from your mistakes, or to learn from the disappointments, and to see where you were mistaking, and to have this positive attitude that the next tournament, next game will be much better. And if you don't have this, then it's really difficult. It's like taking the backpack full of 20 kilos with your with the burden, you know, that will not help you at all. So you have to go up and try to be the best you can be, motivated, and try to overcome the difficulty, and the success will come. Faccio solo un breve riassunto in italiano. Si tratta di un aneddoto che è stato condiviso da una nostra collega polacca. Dopo la sconfitta nella fase finale del campionato polacco, coach Grbic si è espresso nei confronti dei suoi giocatori, ricordando un'esperienza personale nella stagione 99-2000, quando giocava per la Sisli Treviso, una squadra che doveva vincere tutto e che non vinse lo scudetto, ma perse nei quarti di finale della Serie A. Pochi mesi dopo Grbic vinse l'oro olimpico a Sydney con la nazionale jugoslava. Questo è un esempio che dovrebbe dimostrare ai suoi giocatori che perdere o non conseguire un obiettivo significhi l'incapacità di raggiungere il prossimo obiettivo. Da questo punto di vista Nikola ha ricordato che questo non si applica solo alla pallavolo, ma alla vita in generale. Nella sua lunga carriera ci sono state diverse delusioni, anche grandi delusioni, ma devono essere un'opportunità per apprendere dai propri errori e essere convinti che il prossimo torneo, la prossima competizione e la prossima partita possono solo andare meglio, altrimenti guardandosi solo alle spalle e con i rimpianti di quello che avrebbe potuto essere, come portarsi uno zaino appresso, un peso inutile che non porterà ad un risultato positivo. I think that's all, because we are running out of time. I would like to thank Nikola and Benjamin for joining us today, and all those who joined from afar. The video has been recorded, so we will be providing you the recording of the video if you want to watch it again this afternoon for the CEV Cloud. Thank you, and stay safe, and see you hopefully soon. Bye. Grazie. Un saluto a Benjamin e al coach. Un abbraccio.